So, dear students, as part of the previous study, we have to make a reference on the progress of music and dance during the time of the Mughals. So, we make an argument that Babur, who became the founder of the Mughal Empire, he was more engaged in the empire building process, but at the same time, he was a great writer and he became a lover of music. And the Mughal music that reached its highest growth during the time of Akbar, and there was flocking of large scale or large number of musicians in the court of Akbar, and you are very familiar with the contribution of Tansen. Tansen became the world famous musician in the court of Akbar. So in this way, the music that became a very important part of the Mughal court ceremonies and festivals and other occasions, and almost all Mughal rulers who became the patrons of the Mughal music. And while studying about Tansen, he was educated in the Gwalior School of Music. Tansen became a member or a part of the Gwalior School of Music, and this was started by Raja Man Singh, and another prominent musician was that of Baba Ramdas. He was a court musician during the time of Akbar, and the name of Surdas, that is very familiar to you. Surdas name is very closely associated with the Bhakti movements. So the Bhakti and the Sufi movements that also gave much importance and patronage to the music, and as part of the Bhakti system, the music also flourished. And music, both vocal and instrumental, progressed during the time of Akbar. നമ്മൾ പറയുന്ന മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലും സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമാണ്. ബാബറിന്റെ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് ഹുമയൂണിലൂടെ വളർന്നു. അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുഗൾ മ്യൂസിക് വളരെ കാര്യമായ രീതിയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആൻഡ് while coming down to the time of Jahangir, you see a flock, a group of or a galaxy of musicians in the court of Jahangir. Jahangir became a great painter and he patronized writing and literature at the same time. The music received much importance during the time of Jahangir, and some of the name, you have to familiarize some of the name in the field of music during the time of Jahangir. Jahangir Dad, then again Parvez Dad, Khurram Dad, Hamsan, Chatra Khan were the world famous musicians in the court of Jahangir. Shah Jahan gave more importance to construction activities, and during the time of Shah Jahan the architectural wonders were created. But at the same time, the name of Shah Jahan is also connected with music. He became a great musician, and at the same time Shah Jahan extended patronage to the musicians of his court. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഷാജഹാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും, നമ്മൾ പറയുന്ന അക്ബറിന്റെ ശേഷം ഷാജഹാന്റെയും ജഹാംഗീറിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലും മുഗൾ മ്യൂസിക് അതിന്റെ പരമമായ രീതിയിൽ എത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. And Shah Jahan's court, you familiarize some of the name Jagannath, then again Ramdas, Sukhsen or some Sursen. They were the world famous musicians in the court of Jahangir. But there was a reverse. There was a reverse or setback into the Mughal music during the time of Aurangzeb. Aurangzeb, who is identified as a ruler, he was against the music and other entertainments in his court. So, while discussing the brief sketch of the Mughal music, you can see that it reached the highest watermark during the time of Akbar, Jahangir and Humayun, and a
brief discussion. This is part of our syllabus. We have to know about the development of dance during the time of Mughals. So the dance system that was developed a part of the court ceremonies and court functions. നമ്മൾ പറയുന്ന മ്യൂസിക്കിനെ പോലെ തന്നെ നൃത്തകലയും വളരെയേറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കോർട്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മുഗൾ നൃത്തകല പ്രധാനമായും വളരുന്നത്. ബട്ട് അവർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ടുഡേ ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഫ്ലറിഷിംഗ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ during the time of Mughals. So you studied that there are different languages that was flourished and developed during the time of Mughals. The Delhi Sultans followed the Turkish language and Arabic language, but even in the case of the Babur, who wrote his autobiography Tusuhi Babari in Turkish language. So Turkish, that was the language of the state till the time of Humayun, but Persian emerged as the court language of the states during the time of Akbar. And there are tremendous progress in the field of literature, and autobiographies and biographies were created. Large number of Indian textbooks, Sanskrit, Hindi, and other Indian textbooks were translated to Persian and other languages. So in this way, the literature of different kinds of different streams that was flourished during the time of Mughals. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എഴുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ വളരെയേറെ പുരോഗതി നമുക്ക് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പേർഷ്യൻ ഭാഷ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭാഷയായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഡൽഹി സുൽത്താനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നിലവിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷ അക്ബറുടെ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും പേർഷ്യൻ ഭാഷ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഭാഷയായി മാറുകയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ഉറുദു തുടങ്ങിയ ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ബാബർ who became an adventurous ruler who founded the Mughal Empire, but while studying about the life sketch of Babur, you can see that he became a great writer and he became a great observer of nature. He became a great writer and he became a great observer of the nature. ഇപ്പോൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ബാബർ വളരെ കഴിവുറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ പ്രധാനമായും പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം, പ്രകൃതിയെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നദികളെക്കുറിച്ച്, പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുസൂക്കി ബാബരി എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കിഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെടുകയും പിന്നീട് ബാബർ നാമ എന്ന പേരിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വൈവിധ്യങ്ങളായ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ എഴുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So Babur was a scholar. He wrote his biography, the Tusuki Babari, and in Turkish language, and later that was translated as the Babar Namama in the Persian language. And Humayun, Humayun also contributed to philosophy, mathematics, and astronomy. And Akbar, who was not a well-educated ruler, but at the same time, he appointed court historians and writers in his court, and two names are very familiar to you, Abul Fazl and Faisi, two brothers, Abul Fazl and Faisi, who were the court historians in the court of Akbar, and they wrote a large number of books including Akbar Nama and Aini Akbari. And we have the Akbarnama and Aini Akbari that dealt with the different aspects of the country, the administrative process of the country, then again rule that is prevailed in the country, then again geographical features, then again the Hindu knowledge system, all that is covered in the books Akbarnama and Aini Akbari. And Aini Akbari tells us of the proper system of statecraft,
how to administer a state, what are the qualities of a ruler. So this kind of references that we have from the Aini Akbari, and these two important books, that is an important part of the Mughal literature. Akbar himself was not educated, but he created conditions which helped in the growth of literature during the period, and he gave encouragement to Persian language, and famous works of different languages like Sanskrit, Arabic and Turkish were translated into. And Jahangir, who initiated his biography, Tusuki Jahangiri, and this biography, that was completed by his court historian Muttamid Khan. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രം അതുപോലെ സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ വളരെയേറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അബുൽ ഫസലിന്റെയും ഫെയ്സിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അറബിക് ഭാഷയിൽ, തുർക്കിഷ് ഭാഷയിൽ, സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അക്ബർ നാമ ആൻഡ് ഐനി അക്ബരി. അപ്പൊ വൈവിധ്യമായ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതായത് പിന്നെ ഐനി അക്ബരി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്, ഭരണാധികാരിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് ഐനി അക്ബരിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജഹാംഗീറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ജീവചരിത്രമാണ് തുസൂക്കി ജഹാംഗീരി എന്ന് പറയുന്നത്. മുത്തമിദ് ഖാനാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാരാ ഷുക്കോ, the son of Shah Jahan, became a great writer. He became a philosopher, he became a mathematician, and Dara, who became a great writer. And under the leadership of Dara Shukko, large number of Sanskrit work, including Bhagavad Gita, were then again and other Hindu texts were translated into the Persian language under the leadership of Dara Shukko. And Dara, he put forward a model of secularism, and essence of various religions are very beautifully portrayed in the writings of Dara Shukko. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ള ധാരാളം എഴുത്തുകൾ. അദ്ദേഹം ഒരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു, പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മുഗൾ സാഹിത്യം നമുക്ക് ദാരാ ഷുക്കോവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും വളർന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And you have to see about some of the biographies and large number of autobiographies were produced during the time of Mughals. One important autobiography that was written by Babur, that is Tusuki Babari. Another important autobiography is that Humayun Nama, that was written by Gulpadam Begum. And we already mentioned about Akbar Nama and Aini Akbari of Abul Fasal. Then again Tabaqati Akbari, that is another important work that was written by Nisamuddin Ahmad. And another important one is that Muntakabut Tawarik, that is another important autobiography that was written by Badayuni. And the period of Shah Jahan, that was available in the work Padshah Nama, that was written by Abdul Hamid Lahori. So in this way, during the time of Mughals, large number of biographies and autobiographies were created. So it is very interesting to study about the name of these autobiographies, the content of these autobiographies, and who are the authors who wrote these autobiographies. And along with this autobiographies, we already mentioned that large number of books, especially that of the Sanskrit books, were translated into the Persian language. The large number of Sanskrit work were translated into Persian language. One Mahabharata that was translated under the leadership of Badayuni, Abul Fasal and Faisi. Ramayana was translated by Badayuni, and Ramayana was translated to Persian by Badayuni. Atharva Veda, that was translated by Hamid Ibrahim Sirhindi. And Abul Faisi translated Leelavati. Abul Fasal translated Kaliya Damanam. So in this way, Dara Shukko, he translated Bhagavad Gita and Yoga Vasishtha. So along with the autobiography, large number of
Sanskrit works were translated into Persian languages. And now we have a brief look upon the emergence of Hindi as an important language of India. You studied that Persian became the official language of the country and court language, but Hindi emerged in the national status, or a language covered the entire part of North India during the time of Mughals. Babur, Humayun and Sher Shah, and including Akbar, extended patronage to the Hindi language. And we studied about the Sufi movement and Bhakti movement. So large number of works in Hindi were produced in connection with the Bhakti movements. And one of the so the two important works, one that is Padmavada and Yogavada, were the two important works of repute that was written in the Hindi language, Padmavada and Yogavada. And the Rajputs Mansabdar, including Raja Birbal, Raja Mansingh, Raja Bhagwan Das, all were the famous scholars of the Hindi language. And as part of the Bhakti movement, Tulsidas and Surdas contributed to the Hindi language. You already know Tulsidas, who became the writer of the famous book Ramacharita and Vinaya Patrika. Ramacharita and Vinaya Patrika, that was written by Tulsidas. Mirabai, who became another important proponer of the Bhakti movement, she wrote large number of devotional songs. Mirabai wrote large number of devotional songs dedicated to Lord Krishna. And another name is that Ruskin, who wrote a famous work, Prem Vadika. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേർഷ്യൻ ഭാഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയായിരുന്ന ഹിന്ദി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുഴുവനും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയായി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പ്രധാനമായും ഹിന്ദി ഭാഷ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിനു പുറമെ മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. And Sanskrit language that was also flourished during the time of the Mughals. And you already know about the Urdu and the Turkish language that became the court language of the Delhi Sultanate. And though the Sanskrit emerged as the major language of India or official language of India, Urdu also keep its earlier status during the time of Mughals. The tradition of the Urdu started with Amir Khusro during the Delhi Sultanate, and that was continued during the time of the Mughals also. So in this way, language and literature that encouraged, that received much encouragement from the Mughal rulers.